هلا رح ننتقل للسكين بريباريشن ومن بعدها رح نعلمكم كيف تعملوا الكريمي كونتور. سو جايز رح نبلش بالسكين بوستر بهالطريقة كأنه عم نعمل مساج للوجه، وعلى طول ليفت نوريشينج برايمر من ستيب 1 ايكولايزر. It's time for color correction using radiant primer من step 1 equalizer. الفاونديشن اللي عم نستخدمه اليوم هو الالترا اتش دي فاونديشن باليت بالوانها ال 12 الاكثر من رائعه. اما البرش اللي عم بستخدمها فرقمها 154 واللي هي بعتبرها من افضل البرشز لتوزيع الستيك فاونديشن. Sephora.